Associate Professor, Department of English, Jahangirnagar University. I teach British Romantic poetry at Jahangirnagar University for the last 6, 7, 8 years, and which also, because since I have read my Tagore and Nazrul very well when I was growing up, so there are a lot of points of comparisons, which kind of which I have noticed, because the reason, I don't know whether it's a question or an observation, but I'd like to hear your point of view. Sure. I also do some work on 19th century Bengal, especially on Vidyasagar and Nirav Chaudhuri. And of course in 19th century, where for the educated Bengali, their windows onto the world outside the Indian subcontinent was through the instruction of English, And I think that sort of continues even for academics or readers like us. The fact that your lecture is delivered in English and we get to know that these other worlds, which of course exist, and where West is not only the reference point, that sort of knowledge or interpretation is conveyed to us is also through English, that has become the colonial legacy, whether we like it or not. No, I like it though. Just to intervene a little bit. In fact, my favorite play, Shakespearean play, is called Tempest. And there is a character there called, Prospero, and another character. In fact, these are the two major characters in Shakespeare's play, the Tempest. So Caliban is a slave, a colonized subject, if you will, and Prospero is the colonizer. Now the question of language here. Prospero is the colonizer. So at one point in the play, in his mood and moment of resistance, Caliban says, he gets angry, and he puts it this way, and I quote Shakespeare here. I quote Caliban for that matter. I have learned the language from you, but my profit on it is I know how to curse. English convey this is a statement made by Audre Lorde, one of the, I would say, greatest African American poets. I love Audre Lorde. Audre Lorde's work, not only her poetry, but also her theoretical works. She has a great book called Sister Outsider, which appeared in the early, late 1970s. Quite a collection of essays and speeches by Audre Lorde. And Audre Lorde says that you cannot dismantle the master's house with the master's tools. That constitutes the title, in fact, the title of a very essay, which was initially a lecture, and then it was turned into an essay by Audre Lorde, all right? I want to give another twist to it. You cannot dismantle the master's house with the master's tool, right? But here's the thing, when you get the master's tools, and then the tools do no longer belong to your master exclusively. So your tools become, even when you snatch away the tools from your master and you make it your own, and with those tools, you can certainly dismantle the master's house. You see the point I'm trying to make? আপনি যখন ইংরেজি ভাষা আরেকজনের কাছ থেকে নিচ্ছেন, নিয়ে এই ইংরেজি ভাষা যখন আপনি ব্যবহার করছেন, এই ইংরেজি ভাষা ইংরেজ দ্বারা ইংরেজি থাকছে না। এটা আপনার ভাষাও তো হয়ে যেতে পারে, এবং সেই ভাষাতেই আপনি তখন বলবেন। সেটা যে ইংরেজ হবে, সেরকম মাস্টার্স, আমি একটু বাংলায় বলি এখানে, যারা কলোনাইজার, উপনিবেশ স্থাপনকারী, তাদের যে টুলগুলো আমাদের কাছে এসছে, ভাষা এবং অন্যান্য ব্যুরোক্রেসি এসছে, শিক্ষা ব্যবস্থা এসছে, অনেক কিছু এসছে, আইন এসছে, এবং এটা আপনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাজ করেন খুব ভালো করে জানেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীটা আসলে কলোনিয়ালিজমের মতাদর্শক আধিপত্য পোক্ত করার শতাব্দী। এই শতাব্দীতেই আমরা ব্যুরোক্রেসি দেখেছি, ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আসছে, যেটাকে আমরা বলি কলোনিয়াল এনকাউন্টার্স, এর ফলে যেগুলো হচ্ছে ইত্যাদি। তো এখন কথা হচ্ছে যে এই টুলটা যখন আমি মাস্টারের কাছ থেকে নিলাম, ধরা যাক মন্ময় মাস্টার, আমি স্লেভ, আমি মন্ময়ের হাত থেকে আপনার হাত থেকে যখন আপনারই টুল ছড়িটা কেড়ে নিলাম, কেড়ে নেওয়ার ওই মুহূর্তে ওই ছড়িটারও কিন্তু একটা গুণগত পরিবর্তন বা রূপান্তর হচ্ছে। আমি একটু ডিকনস্ট্রাক্ট করছি বিষয়টা। ওখান থেকে টেনে যখন আমার হাতে আসছে, এই ছড়ি দিয়ে আমি যখন মন্ময়কে, না আমি নেভার ডু দ্যাট, এই ছড়ি দিয়ে আমি যখন মন্ময়কে আঘাত করবো, এটা মন্ময়ের টুল থাকছে না, এই টুলটা হচ্ছে আমার টুল। এই জিনিসটা একটু বোঝাতে চাচ্ছি। ওই যে ইংরেজির কথাটা বলেছে, ইংরেজি আমাদের কাছে তো হিস্টোরিক্যালি এসছে। এখন এই ইংরেজিটা আমাদের মতো করে আমরা যদি ব্যবহার করে এটা কাজে লাগাতে পারি,
অফকোর্স মাস্টার্স হাউস একেবারে ভেঙে না পড়ালেও কেঁপে তো উঠবে কিছুটা। না ভাঙতে পারো, এবার বয় কন্টিনিউ, you will get the chance, of course, continue. I couldn't resist intervening at that particular point, given the fact that that very point was extremely evocative. You tend to be very provocative too, in a very good way. আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম বাংলাতেই বলি, সেটা হচ্ছে যে I know that you have that some of the things that you have said in your lecture, and I have also listened to you. There was a time, especially in the 19th century or even early 20th century, and Buddhadev Boshu was writing, I don't know where he compared Rudyard Kipling with Nazrul in his. নজরুলের উপর সমালোচনা লিখেছিল বুদ্ধদেব বসু, একটা সমালোচনা বুদ্ধদেব বসুর যে সংকলিত মানে নির্বাচিত প্রবন্ধ আছে, সেখানে বুদ্ধদেব বসু আরেকটা কনটেক্সট দিতে হবে। এইটা একটা গুড কোয়েশ্চন। আমি একটু শেষ করি। আমি আসলে I'm getting lost. একটুখানি বলি। সরি, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাকে, এটা পুরো মানে এটা আমার একটা অবজারভেশন, এবং তারপরে আমি আপনার সেটা হচ্ছে 19বিংশ শতকে বাঙালি যখন ভারতবর্ষের বাইরের দুনিয়াটাকে চিনল, সেটা ইংরেজির মাধ্যমেই দে হ্যাভ গট অ্যাক্সেস টু দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড। যেমন আমি যখন বিদ্যাসাগর পড়ছি, যেমন একসময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের সাহিত্য সম্রাট বলা হতেন, হি ওয়াজ ইভেন কম্পেয়ার টু, হি ওয়াজ কল্ড ওয়াল্টার স্কট অফ বেঙ্গল। ওকে, ওয়াল্টার স্কট আইভান হো বা ওই ধরনের হিস্টোরিক্যাল রোম্যান্স লিখেছে এবং কি বাংলায় লিখছেন, এবং সেই ধারাবাহিকতায় নজরুলকে শেলির সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে, উইটম্যানের সাথেও করা হয়েছে। এবং আমি যে জন্য বলছি যে রোম্যান্টিক কবিতা যখন লিখছিলেন লেট 18th and early 19th centuryতে, তখনই তো আমাদের এখানে ইংরেজিটা মিডল অফ দ্য 19th century এটাকে ইনস্টিটিউশনালাইজ করা হলো। এবং আমি জাস্ট আপনার জন্য বলছি যে আমি পড়তে গিয়ে দেখলাম যে শেলির যে বিখ্যাত কবিতা টু ওয়ার্ডস ওয়ার্ড, which has সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের শাহজাহান কবিতা, জীবন যৌবন ধর্মান সবকিছু চলে যাবে কিন্তু কালের কপলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল রয়ে যাবে, একদম শেলির ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতারই এক ধরনের ভাবানুবাদ বলতে পারেন। সেই আমাদের বিখ্যাত এসোয়ের বৈশাখ, শেলির ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইং, তাপস নিঃশ্বাস ও বায়ে মুমূর্ষুরে দাও রায়, ড্রাইভ অ্যাওয়ে পেস্টিলেন্স স্ট্রিকেন মাল্টিটিউড, শেলি আছে ও ওয়েস্ট উইং, ইউ নো। তারপর অন ফার্স্ট লুকিং ইনটু চ্যাপম্যানস হোমার বাই কেটস, জীবনানন্দের বনলতা সেনের সাথে মিল। ইভেন কোলরিজের যে এপিটাফ তিনি লিখেছিলেন যে মৃত্যুর পরে থাকবে, স্টপ ক্রিশ্চিয়ান প্যাসার বাই, দাঁড়াও পথিক পথ, আমাদের মধুসূদন। তো আমি যেটা এখানে বলতে চাচ্ছি যে আপনি আমার মনে হয় এখন আমরা মানে আমি বোঝার চেষ্টা করছি যে সে সময় যে আসলে ইংরেজ কবিদের সাথে বাঙালি লেখকদেরকে এক ধরনের তুলনা করা হতো, কেননা সেটা আসলে একটা হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটও ছিল। আমি সেজন্যই বলছি যে এখন যেমন আপনি কম্পারিজনের অনেকগুলো দুনিয়া এবং জানালা ওপেন করেছেন, সেটা হয়তো লাস্ট 30-40 ইয়ার্স এর একটা ডেভেলপমেন্ট। কারণ আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, we have always been told, even by Professor Fokhrul Alam, that if you want to learn good prose, read Orwell. You know, and for the same reason, for 19th century prose writers of Bengal, William Hazlitt was often quoted. কার্লাইলের কথা আমরা শুনেছি। তো আমি বলছি যে যদি আমরা ওই আপনি যেটা বলছিলেন না যে সাদাদের সাথে তুলনা করলে জাত উঠা যাবে না, আমার মনে হয় আমরা উইথ হাইন্ডসাইট সেটাকে দেখা উচিত, রাইট? মানে অন হোয়াট ইন হোয়াট কনটেক্সট এন্ড ইন if you read the autobiography of an unknown Indian by Neeraj Chaudhary, you'd see that even the books which are available in Bangladesh, even in rural Kishoreganj, in the libraries, they are all written mostly by English writers, you know. So বাঙালি বিশ্বকে জেনেছি ইংরেজির মাধ্যমে। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে ওই ক্যাস্টিগেশনটা ব্যাপারে আমাদের হয়তো একটু সতর্ক হওয়া উচিত। কেননা মানে আমি কেন বলছি, কারণ আমি বলছি দ্যাট ওয়াজ সর্ট অফ দ্য মানে কম্পারেটিভ ওয়ার্ডস which were available to শিক্ষিত বাঙালি। এখন আমাদের দুনিয়াটা অনেক আমাদের ওই হাইলাইট, আপনি সব সময় যখনই কথা বলবেন আপনি আপনার প্রেজেন্টের ভ্যান্টেজ পয়েন্ট থেকে কথা বলবেন। আপনি ইউর সাউন্ডিং লাইক একটা অ্যাপোলজিস্টের মতো, যে ওটা 19 শতকের রেসিজম ছিল, ওটা থাকার কথাই ছিল, কারণ ওই সময় তো ওগুলোই ঘটেছিল, সেটা না। কথাটা হচ্ছে যে আই এম লুকিং ব্যাক, and Kierkegaard has put it this way, that the life is lived forward but understood backward. আপনি যে কোনো পার্ট এখন বলবেন যে এটা আমরা গত 30-40 বছরের ডেভেলপমেন্টের জন্য এটা হয়েছে তো বটেই। সে 30-40 বছরের ডেভেলপমেন্টকে আমরা ব্যবহার করবো না, করবো করে। এটা তো সত্যি যে 19 শতকে যখন আমরা এগুলো করছি, তখন এটাও তো সত্যি আমরা এখন পেছনে ফিরে থেকে আমরা বোঝাতে পারি যে তখন আমাদের ঔপনিবেশিক মানসিকতা এত তীব্র ছিল। এটা তো একটা বাস্তবতা।
এটা তো একটা বাস্তবতা। এখন যদি বলেন যে না তীব্র ছিল না, ওই সময় তো নজরুল ইসলাম নিজেও ওয়ার্ল্ড উইটম্যান করেছেন, অতএব আমি কিন্তু আরেকটা জিনিস ভুল বোঝার আগে বলি, আমি কিন্তু ক্যানোনিক্যাল লিটারেচার, এই ক্যানোনিক্যাল লিটারেচার মানে যেমন মন্ময়ের সাথে আমার একটা বেসিক পার্থক্য এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, সেটা একটা ডিসকোর্সের পার্থক্য। এ পর্যন্ত মন্ময়ের যে রেফারেন্সগুলো সব ক্যানোনিক্যাল, সেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শাহজাহান ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এগুলোর থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। আমার যে প্রজেক্টটা, সে প্রজেক্টটা হচ্ছে এগুলো তো করেছি আমরা, আমি এগুলোর বিরুদ্ধেও না, কিন্তু আমি চাচ্ছি যে ঠিক আছে তাহলে মানে তুলনামূলক সাহিত্যের একটা বিউপনিবেশিকীকরণ দরকার। কারণ বুদ্ধদেব বসুর হাতে, কারণ বুদ্ধদেব বসু তো আমাদের আগে চলে এসেছেন, ওনার হাতে যে টুলগুলো ছিল বুদ্ধদেব বসু সেগুলো ব্যবহার করেছেন ইন আ ভেরি কলোনিয়াল ওয়ে। রবীন্দ্রনাথ মানে নজরুলকে শুধু যে রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের সাথে তুলনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, তা না। বুদ্ধদেব বসুর আরও সমস্যা আছে। বুদ্ধদেব বসু সেই সময় থাকতে বুদ্ধদেব বসু কিন্তু কোনো রেভলিউশনারি পোয়েটও বা অ্যান্টি কলোনিয়াল যে কবি এমার্জ করছে, বুদ্ধদেব বসু কিন্তু প্যারিসে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, বুদ্ধদেব বসু আমেরিকায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন 30-এর দশকে। ওই সময় নেগ্রো যে মুভমেন্ট, যেটাকে আমরা বলি হার্লেম রেনেসান্স, এদের কবিরা বেরিয়ে গেছে, ল্যাংস্টন হিউজ, তারপর কাউন্টি ক্যালেন, এরা লিখছেন। তার পক্ষে কিন্তু এগুলো পাওয়া সম্ভব ছিল, বাট হি ওয়াজন্ট পেইং অ্যাটেনশন ওগুলোর দিকে, এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে যে প্যারিসে নেগ্রিটিউড মুভমেন্টে হচ্ছে, এই মেসেজটা রিমার্চ করে গেছে। এরা তো পশ্চিমা জগতের সাথে বেশ ভালো যোগাযোগ ছিল, বুদ্ধদেব বসু, সুজেন দত্ত এবং বিষ্ণুদেব এবং অমিয় চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তী সবচেয়ে বেশি। এই চারজন, জীবনানন্দ দাশের কথা একটু আলাদা, এদেরই যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এখন আমরা 2022 সালে এটা আরো পরিষ্কার করে দেখতে পাই যে এরা এইসব ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। এই যে আগ্রহ তাদের নাই, এটা কিন্তু কোনো নিরীহ ব্যাপার না, এটা ওখানে ছেড়ে দিলেই হবে না। এই যে আগ্রহ কেন নাই, এই প্রশ্নটাও তো তুলতে হবে। আমি সেই প্রশ্নটা তোলার চেষ্টা করি যে আগ্রহ কেন নাই, কেমন সেই আগ্রহ যে তাদের ছিল না। এখন এখন এটা হতে পারে, এখন আপনার কেউ যদি বলে যে না ওই সময় তো ওই পোস্ট কলোনিয়াল ডিসকোর্স আসে নাই, ইংলিশে বল। হ্যাঁ, but at that time post colonial discourse, I should, I'm sorry, because I just at that time if somebody says that, well, post colonial critical establishment wasn't there, now it has become a critical establishment, but post colonial critical establishment wasn't there. There was no post colonial discourse at that point of time, or the kind of discourse with which Buddhadev Boshu could have been familiar. That didn't take place, and therefore Buddhadev Boshu did this. But that's not enough. We need to critically interrogate this particular lack of interest, because lack of interest, Antariya Ramsey rightly points out, is not ideologically and politically neutral. It's not innocent. It's not innocent. এখন 19 শতকে এখন বঙ্কিমচন্দ্র যেসব লিখে গেছে, বঙ্কিমচন্দ্র wrote a number of things, including his novels, which are extremely problematic. Bangim-Chandra welcomed British colonial rulers. Bangim-Chandra also had some kind of communist. Sajidur Chaudhary has done an excellent job of, unraveling, uncovering and demystifying, their discourses. Bangim-Chandra, Vidyasagar, Madhusudhan. এই ক্রিটিক্যাল স্ট্যান্সটা তো আমার মনে হয় যে আমাদের থাকা উচিত। যদি এটা না থাকে তাহলে আমরা হবো কি, we even unwittingly fall into the trap of apologetics, মানে যে অ্যাপোলজিয়া বলে না একটা, যে ওইভাবে যাচ্ছে যে বুদ্ধদেব বসুদের সময় ওটা ছিল না, এখন আসফার ভাই আপনি এটা পেয়েছেন, সুতরাং আপনি এখান থেকে ধরতে পারছেন, এটা কি ঠিক? এটা অর্থ এই যে যে আসলে হ্যাঁ ধরতে পারছি তো, এটা ঠিক, আমি তো স্বীকারই করেছি যে আমি তো সাইটিং এডওয়ার্ড সাইড, কন্টেম্পোরারি থিওরিস্ট। বুদ্ধদেব বসুর সময় এডওয়ার্ড সাইড দেখেন নাই, অবশ্যই আই এম সাইটিং ইভেন আদার্স, কিন্তু অন্যান্যরা ছিল। বুদ্ধদেব বসু মধ্যে WB ডু বয়েস ছিল, এবং কালো চামড়াদের, নজরুল ইসলাম নিজে তাদেরকে অ্যাটেনশন দিচ্ছেন। নজরুল ইসলাম ফার্সি কবিতায় চলে যাচ্ছেন, নজরুল ইসলাম আরবি কবিতায় চলে যাচ্ছেন, তৃতীয় বিশ্বের কবিতার মধ্যে থাকছেন। হ্যাঁ, এই যে একটা ব্যাপার, এই ব্যাপারটা নজরুল করতে পারছেন কিন্তু বুদ্ধদেব বসু পারছেন না। তো এই ডিস্টিংশনটা আমাদের দেখতে হবে, এটা ইন্টারোগেট করতে হবে, কেন এটা, কেন তাদের আগ্রহ ছিল, কেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে যা ঘটেছে সেগুলো ঘটলো, এই কেনটা থাকতে হবে। আমি এটা মনে করি মনে হয়, কারণ but your points are well taken. আমি এগুলো আরো চিন্তা করবো, আরো এগুলো নিয়ে করবো। হ্যাঁ বলো। Sir, in the same space, we were talking about this thing. The point is simultaneously to historicize this opposition's discordant views that existed right among the Bengali educated class. Even simultaneously, the educated class doesn't really saturate the whole of
the cultural sphere, right? What kind of oppositions existed? Did Nazrul subscribe to those oppositions? Of course Nazrul did, and one of the ways that you have pointed towards that juncture is why Nazrul had to actually move towards this other language is how he attached himself to this global oppositional movement, whereas the same tools were available for all these 19th and 20th century, writers and poets, and they didn't, right? So that is also a historical reality. And within that reality, the very fact that Nazrul does, and somehow aesthetically is able to actually use those tools, those discordant, multiple views, but simultaneously to advance a radical, disagreement with his era and preceding era, the mainstream, right? That makes Nazrul such an admirable and simultaneously radical figure, right? So it is there in the 19th century. It's not like we are looking back. Yes. If you look at that history, of course there were plenty of oppositions existing in Bengal and intellectual oppositions too. So this educated middle class doesn't really saturate the whole of the cultural sphere, right? Right. In Bengali, in Urdu, in other Right, I totally emerging agree. Yeah. languages, there were oppositions, there were of course contestations, and they were also simultaneously informed by the spirit of multiple political oppositions and movements against colonialism. So it's not like we're just looking back and trying to redefine the intellectual tradition. The materials for them already exist, and we're trying to actually look back and recuperate some of the. Thank you. That's a great point you have made. That's what I'm not trying to look back. But actually it did. I mean, one of Nazrul Islam's positions, some of his positions. Now, in an editorial, Nazrul Islam puts it this way, যে মনের গোলামি পরিত্যাগ করতে হইবে, বাইরের গোলামি পরিত্যাগ যেমন করার জরুরি, মনের গোলামি, এই যে মনের গোলামির কথা, এটা তার এডিটোরিয়ালের মধ্যে মনের গোলামির কথা বলছে। এখন one might make a comparison, I mean like one traces parallels in all kinds of ways. And the question is that why are you tracing certain kinds of parallels and why you aren't? What you say and what you do not say, what you emphasize and what you de-emphasize, what you focus on and what you leave out are not politically and ideologically neutral. There's a point that came from Antonio Gramsci. I'm sorry, I'm repeatedly invoking Antonio Gramsci here because I find Antonio Gramsci extremely useful, politically, theoretically, and even in life, actually. It's repetition, but I repeated some of the positions and propositions that I rehearsed already. Why? Because it's important. আপনি দেখেন বাংলা সাহিত্যের একটা কাজ দেখান যে কাজে নজরুলের সাথে, এটা আমি আরেকটা বলি যে show me one work where Nazrul has been thoroughly and amply compared to Third World revolutionary poets. It took a hell lot of time to establish this particular fact that Nazrul was more than a rebel poet. True, his poem called Vidrohi established him as a rebel poet, but he was more than a rebel poet. By his own admissions, he was a revolutionary poet. In fact, he established a party with this revolutionary aim. I mean, in collaboration with his comrade Azfar Hussain, who was one of the founders of the Communist Party in India. তার সাথে করেছে স্বরাজ পার্টি, and then both Azfar Hussain and Nazrul Islam were thinking of establishing a real revolutionary communist party in India. That happened. But as you rightly pointed out, the material existed. বুদ্ধদেব বসু পারলো না, কিন্তু নজরুল পারলো কি করে? Nazrul was able to welcome the Russian Revolution at that point. Nazrul was reading Maxim Gorky at this point. I showed this. And Nazrul was reading some third world writers at this point, but these modernists, Buddhadev Boshu, Vishnudev, were not. So I'm trying to understand what's going on. So there is a distinction in the first place, and why not? Looking back, we can also see this distinction and raise questions about this distinction. Why not? Yes. Thank you for your observations. Yeah, and comments. I'm Dr. Moon from IUB, and I just had a little question about translation. You're talking about language. Right. You mentioned something from Nazrul early. You said, and you translated it into English as the wretched of the earth, which is a
common phrase, and also Right. from family. And I was wondering in Bangla, what was that? Because the word wretched itself is জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত, they're the wretched of the earth. I'm gonna have to. I deliberately gave a Fanonian twist there, the Fanonian flavor. I wanted it. So what- I took some liberty, of course. Translated is a traitor, after all is said and done. At the end of the day, there's that Italian adage, if you remember, the translator is traitor, tradutory. The translator is a traitor. So yes, I did. I was a bit traitor, not much probably. I don't know, it depends on how you have received it. Yeah, I was just wondering in Bangla how that phrase would work as wretched. I'm not sure what wretched would mean. Already in Bengali, Carl, in Bengali already we have that phrase, like জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত, জগতের, wretched of the earth, জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত. I'm not saying that this is the absolutely a perfect translation, a perfect equivalent, but it approximates the, Yeah. Thank you. Is that out? And translation, by the way, speaking of translation is also a very political act. To translate is to stage a position, a power. Translation is not something that's merely aesthetic. You just look at translation on the exclusively aesthetic ground, but translation is political too. I'm interested in what is called the politics of translation and the political economy of translation. And by the way, Nazrul, there are certain ignored areas in Nazrul on which I wanted to focus. Today, I didn't on only 45 to 50 minutes, so I was extremely selective, but there are certain ignored areas, like Nazrul's preoccupation with political economy. Nazrul, in a short poem, Kishanir Gan bole ekta kavita ache. In a short poem, Nazrul mobilized the tropes and tenors of what is called political economy in the space of a poem without burdening the poem itself, without losing aesthetic integrity. That was Nazrul. The poor Marxist labor theory of value was in a couplet. That is Nazrul. We could do that. এগুলো নিয়ে তো খুব একটা আলোচনা হয় না। যেমন নজরুলের সাথে এম এস সেজারের একটা তুলনা, বা এমনকি মাহমুদ দরবেশের তুলনামূলক আলোচনা আমরা করতে পারি না এটা ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের সাথে। সুতরাং এই দিগন্তটা উন্মোচন করতে হবে। And I just wanted to share with you another thing. I mean, I am in the middle of writing a book on comparative literature in Bengali. So there will be one chapter in that book, Nazrul এবং এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী কবিরা, এদেরকে নিয়ে একটা তুলনামূলক কাজ, comparative কাজ হবে। Any other questions? At canonical ব্যাপারে একটু বলি, I'm really tired of the canonical as far as I'm concerned. It's not that I'm abandoning the canonical. Of course, I return to Shakespeare quite a bit, but I'm really tired of the canonical. In Bangladesh, it is true that we celebrate the canonical uncritically. We uncritically celebrate. Still, it's true. That's what I have experienced in many of the English departments. There are exceptions, probably like Monmoy. But there are people who uncritically celebrate the canonical, do not raise question. The steel coat Shelley, Byron, Keats, so on, so forth. Shelley, Byron, Keats. আপনারা একটা ইয়ে পড়তে তো মাথায় গিয়ে হয়ে যাবে। নতুনের কাছে আপনারা যাবেন না। Then what's the point of education? If we don't, want to know or explore the unexplored, or know the unknown, তাই না? তো যেগুলো আমরা টেরিটরি আমরা এখনো এক্সপ্লোর করতে পারিনি, সেই টেরিটরির দিকে যাওয়া খারাপ না বলে আমার ধারণা। এটা আমার পজিশন। হ্যাঁ, হলোই তো অনেকদিন বাইরন শেলি কিটসের সাথে তো বসবাস করলাম সারা জীবনে। আমরা স্বপ্নের মধ্যেও শেলি কিটস কোট করি, ও টু স্কাইলার্ক, ওই কবিতা, সেই কবিতা, মাই গড, করতে কাম ঝালাপালায় এখনো পর্যন্ত আছে। দিস ইজ নট টু সাজেস্ট যে আপনার একটা পরিচিতি থাকবে না, পরিচিতি থাকবে, কিন্তু অন্য কাজ করার দরকার। আমার মনে হয় যে এশিয়া, আফ্রিকান, ল্যাটিন আমেরিকান লিটারি প্রোডাকশন ইনক্রিজিংলি আমাদেরকে এমফাসাইজ করা উচিত। এই কারণে যে এশিয়া, চেরোভারের একটা ভালো পয়েন্ট আছে যে এই ত্রিমহাদেশীয় তত্ত্ব আছে, ট্রাইকন্টিনেন্টালিজম। তার অর্থ এই যে তিনটা যে মহাদেশ, এই তিনটা মহাদেশের সাথে আমাদেরও একটা শেয়ার্ড হিস্ট্রি, হ্যাঁ, ওভারল্যাপিং হিস্ট্রি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ এডওয়ার্ড সাইডস টার্ম, একটা আছে। কি অর্থে? আমরাও কলোনিয়ালিজমের মধ্যে খুব যদি মোটা দাগিয়ে বলি, স্থূলভাবে বলি, আমরাও কলোনিয়ালিজমে ছিলাম, এখনো আছি, তারাও আছে। আমরাও এখনো মেট্রোপলিসের সাথে আমাদের সম্পর্ক তো অসম ক্ষমতার সম্পর্ক না।
আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে পশ্চিম থেকে এইভাবে আসে, এটা হয়েছে। এবং এর সাইড শোড দিস ট্রাভেলিং থিওরি বলে তার একটা পিস আছে, যে পশ্চিম থেকে ধরো যাক মেট্রোপলিস আমেরিকা থেকে ডিসকোর্সগুলো প্রথমে শুরু হয়, উৎপাদিত হয়, এবং পোস্ট কলোনিয়াল থিওরি। There is a difference between post-colonial theory and what I call anti-colonial discourse. Now, when you talk about anti-colonial discourse, you speak of figures like W.B. Du Bois, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah, who actually produced their discourses in the thick of the revolutionary movement, in the thick of the movements. কোথা থেকে লেখা হচ্ছে? The Wretched of the Art, where did it come from? It didn't come from a metropolitan academy. It didn't. But the trinity of post-colonial theorists such as Edward Said, Dr. Chakraborty Spivak, and Homi Bhabha all produced their discourse within academia. This is not to suggest that it's all bad. I'm just trying to call attention to a particular distinction, which I find politically significant, a distinction between what I call anti-colonial, what I'm inclined to call anti-colonial practices, theories and practices, and post-colonial theory. It's not for nothing that Azfar Hussain actually advanced, in my opinion, one of the most brilliant critiques of post-colonial theory. আমি জানি there are other critics of Azfar Hussain, কিন্তু Azfar Hussainদের এই থিওরিতে জোরালো কোনো কাজ এখনো পর্যন্ত ভাবে আসে নাই, এখনো পর্যন্ত আছে। I'm familiar with the criticisms of Azfar Hussain's, radical intervention, Azfar Hussain's book called In Theory. জি বলুন আপনার। না, আমাদের তো ক্রিটিক্যাল এনগেজমেন্টটা আমাদের মিডল ক্লাস কালচারের মধ্যে খুব কম। পশ্চিমের মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন আমার এটা একটা ইয়ে লাগে, আমাদের এক টিচার ছিলেন, এসে খালি ক্লাসে বলতেন, when I was at Cambridge, there were men who were attracted towards me, not because of only my brilliance, but not because of my beauty, but also of my brilliance. আমরা কি করলাম, তাকে একটা অ্যান্টি-কলোনিয়াল মনে হয়, আমরা একটা শয়তানি করেছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা ক্লাসের মধ্যে একটা ছাগল নিয়ে যে ক্লাসটা ছেড়ে দিয়েছি, যে কেমব্রিজ, খালি কোথায় কোথায় কেমব্রিজ, মাথার মধ্যে খালি কেমব্রিজ ছাড়া আর কিছুই নাই। ওই যে আছে এই যে ঔপনিবেশিক